Okay, 2021 October, section B. We're going to start with question 16. The distance that 7 pupils threw a shot put are recorded below in meters. So these are the distances that we have. Now, what is the mode of these distances? We talked about the mode. قلنا شنو هو المود? The mode is the most frequent. The mode is the most frequent. We will check the data and check which one is the most frequent. هنلقى ان هذه عندي منها name معناها it's the most frequent and it's the only one that I have two from it. So the most frequent is 10.91 and this is the answer for the A. يبقى mode معناها شنو most frequent ما ننسوهاش مرات يقولوا لها mode مرات يقولوا لها modal class same mean. Okay, and then what is the mean of these distances? So the mean means what? The mean معناها اني I add them all together and then divide them by their number. Then I'm going to add all of these and then divide them by their number. I'm going to use a calculator for this. Let me put this here. I'm going to add them together. This is how you find the mean. So add them together and divide them by their number. And their number is what? They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. So I'm going to divide them by 7. That's the idea of that mean. I'm going to do it like this. And I'm going to write the answer here. So 9.44 plus 10.44 plus 7.22 plus 10.91 plus 8.69. The points again 44 plus 10.44 plus 7.22 plus 10.91 plus 8.69 plus 17.78 and then plus 10.91. I will get 75.93. I'm going to write it here. 75.39. So نجمعهم ببعضهم كلهم. I'm adding them and then divide them by the number, which is 7. So after adding them, I'll divide them by 7. And why did I divide by 7? لأن هيك تجيبوا mean. You add them and divide them by their number. And the answer will be add and then divide by 7. I will get 10.77. And this is the mean for this data. Yes. Yes. When I added them together, I didn't get 75. You get 75.39. No, I got 152. I'll tell you why. You missed one of the decimals بس حتى أنا صارت معي تو. You have to focus when you add. مرات أنت الديسيمال تحسب روحك زريتها وهي ما زرتش. So you have to focus on the decimals. Right. Check the decimals, check the numbers. Dima, when you add something, check if it's correct or not. Then sometimes you miss the decimal or you miss one of the numbers, you have like a mistake. So always focus on adding. So when you add them, you get 75.39 and then you divide them by 7, you'll get 10.77 and that's the mean for this data. Now let's move on to the next question. Yes. Okay. Question 17. Draw a line of best fit on the scatter graph below. And the scatter graph below here. Wait. That's a scatter graph. I'm going to draw a line of best fit. Just that. Okay. A line of best fit means what? It means a line you get between the data where you get few stars or x's فوقه or x's تحته. Yani when I put the line, I can put it like this. Something like here. You get عندي x's فوق وعندي x's تحته. تمام. That's the line of best fit. It doesn't matter. يمكن يكون هنا. يمكن يكون هنا عادي. Like this. تمام. يمكن يكون هيك عادي. But make sure that you have x's on top of it
and x is on the bottom, right? That's the line of best fit. Now let's move on to question 18. Question 18, we have 2 points. Point E, these are the coordinates. Point F, these are the coordinates. We're going to try to find the midpoint of the line. So كما قلنا الميد بوينتس من قبل ناخذ الاكسز مع بعضهم نجمعوهم ونقسمون على 2 وبعدين ناخذ الوايز مع بعضهم نجمعوهم ونقسمون على 2 because we know this is the x of the data. Sorry. X, then x's وهذين الي's. So I'm going to add the x's together and then divide them by 2 and then add the y's together and divide by 2. معناها الاكس هتقعد عندي شنو؟ الاكس هتقعد عندي negative 6 negative 6 هذه plus 14 and then divided by 2. هذا بالنسبة شنو؟ للاكس. Like this, divide by 2 and the answer will be go to the calculator. خلاص negative 6 plus 14 4. 8 divided by 2 equals 4. Good job. Yes. So this one is 4. X here 4. With y, I'll do it here. Same idea. The Y second one. equals yes 1. 11 minus, so minus 9 and then divide by 2. It's gonna be 1. صح? Like it's 11 plus minus 9, صح? 9. Yeah, sorry. same idea. Yeah. Plus Okay. 11 plus minus 9 is gonna be 11 minus 9. Yeah. You can do it in the calculator. Same idea. خلاص هتقعد عندي 11 minus 9 اللي هي 2. And then 1. divided by 2 is gonna be 1. Yes, good. So معناها الكوردينتس بتاعي شنو؟ هندير براكت هيك. 4. هندير براكت. It's gonna be 4 and 1. Yes. الإكس ب 4. بعدين الكوما. وبعدين 1. That's it. Okay. And that's it for question 18. A. Now let's move on to the next question. كما قلنا الميد بوينتس معناها نجمع الاكسز مع بعضهم ونقسمهم على 2 ونجمع الوايات مع بعضهم ونقسمهم على 2. That's the idea. Let's move on. Question B. On the grid below, draw the line x equals negative 4. Okay. Sorry. So they need the line x equals negative 4. معناها نجي على الاكس اللي هي negative 4. تمام. وين الاكس نيجاتيف 4؟ هذا الاكس اكسس، هذه الاكس نيجاتيف 4 اهي حط عليها بوينت. بما انه ما قاليش فيه واي معناه ما يمرش بالواي، معناه حيكون هيك. هذا هو اللاين اكس ايكوالز نيجاتيف 4، معناه يمر على نيجاتيف 4 يجيب هيك يجي على طول. اوكي. That's the idea of this line x equals negative 4. لما يعطيك في اللاين 1 letter معناها خلي اللاين عليه هو. لو كان على الاكس حيكون هيك. لو كان على الواي حيكون هيك. Okay, that's the idea of drawing a line. Now let's move on to the next question. Question 19. 19A, write these in order, starting with the smallest. خلاص بما انه يبي an order معناها first I have to make them the same. هنخلين شنو؟ هنخلين decimal زي هذا. بما ان الديسمال هذه فيها 4 numbers معناها خلاص هنخلي كلهم 4 numbers. هنا 47 نقسمها على 100 نقول لك 47 divide 100 تطلع معايا 0.47. بما ان هذين 2 numbers نزيدها شنو؟ 0. تمام؟ وهذه عندي 0.444. بعدين نجي هذه 9 and 20 نقسم 9 على 20 0.45. 0.45. بما ان هذين رقمين بس انا نبي 3 ندير 0 بعدها. بعدين تو شنو؟ نجي نحط in order starting with the smallest. منو اصغر واحد؟ طبعا الزيرو هذه خلاص ما عادش نبحث فيها. الزيرو هذه ما عادش نبحث فيها. والزيرو هذه ما عادش نبحث فيها. انا عندي 470 444 450. منو اصغر حاجه؟ 444. ايوه 34 صح؟ خلاص نجي نكتبها 0.444. تمام؟ بعدين منو؟ 9 over 20 صح؟ ايوه نكتبها 9 over 20. طبعا نكتبها كيف مكتوبه في السؤال. اوكي؟ مش الانسر اللي انا طلعتها. حتى لو كتبت الانسر عادي هم don't have a problem. خلاص هنا
بعدها اكبر واحد من اللي هو 47%. خلاص نكتبها 47%. 47%. And that's how we answer question like this. يبقى حولناها كل decimals وبعدين شنو رتبناها from the smallest. Now let's move on to the next question. B. The price of a mobile phone increases by 15%. The price of the mobile phone after the increase is $391. What was the price of the mobile phone before the increase? خلاص same idea هنا يسأل فيه يعني before و after percentage و increase معناها نستخدم ال X method. ما دام ما حطناش سنوات نستخدم ال X method. Okay. X method boxes. في ال X method ديما البوكس اللي هو هنا نحط فيه 100 اللي هو البرسنتج. الأوريجينال. ايوه الاوريجينال برسنتج نحط برسنتج هنا. تمام. خلاص وهو قال لي increases by 15%. انا كم قعدت؟ minus 15. increases 85. increases معناها 115. ايوه 115 good 115 تمام. The price of the mobile phone after the increase افضل هذه after the increase يعني نحطها قدام الانكريز هذه يعني بعد الانكريز مش before the increase. لو قال لي before the increase معناها الاوريجينال لكن هو هنا قال لي شنو after the increase معناها نحطها قدام الانكريز. ها هتقعد 391. ركزوا علينا هذينا ضروري نقرا السؤال كويس عشان نعرف شنو دي. تمام. اوكي now انا عندي الدولار طبعا الدولار ساين هذه خلاص تو نبي نعرف الاوريجينال اللي هو البيفور يبي يعرف البرايس بيفور ذا انكريز. تمام. خلاص I'll multiply these by each other. ايوه multiply them and then divide on 115 to get this. Okay. خلاص I'll use a calculator for this. It's gonna be 340. 240. Yeah, 300. 340. 340. So you multiply by 100 and then you divide on 115, you get 340, and this is the answer for this question, 340. I hope you understood the idea. X method, it's easy, but you have to focus on putting the numbers. يعني ضروري تركز وين تحط الارقام. هنا دي 100%. بعدين نشوفها لو كانت increase معناها نزيد، لو كان decrease حننقص من 100. وبعدين هذه قال لي after the increase قاعد 391 معناها نحطها قدام الانكريز. بعدين multiply these and then divide on this one, you get the answer. Now let's move on to question C. Question C, you see, the shop bargains, two shops, I'm sorry, Bargains and Sale Buster both sell the same skateboard. In Bargains, the price of the skateboard was $74, but has now been reduced by 7%. In Sale Buster, the price of the skateboard was $78, but has now been reduced by 12%. Which of the shops would now sell the skateboard at the lower price? You must show your work clearly. Show your work clearly معناها كما قلنا نحن نقسموا الشغل هنا اثنين. تمام. هنشتغل هنا على بارجنز نسميها B. وهناكي سكيت سيل باستر سموها S. تمام. خلاص هنا بالنسبه للبارجنز نجي نشتغل ندير الاكس ميثود سيم ايديا ندير بوكسز اكيد ونركز على بارجنز اعطاه لي شنو قال لي. So I'll focus on the numbers. اول حاجه نديروا الاكس ميثود فيهم كلهن حسب ما يلخبطش. طبعا هذا هو الورك اللي هو يحكوا عليه. show your work معناها خلي عندك شنو شغلك قاعد باش انا لما نصلح لك ونشوف شنو درت مضبوط ولا لا. انا قلنا ديما 100% لان هنا percentage ما نسوهاش. هنا percentage هنا 100%. تعال نشوفوا bargains شنو قال. The price of the skateboard was 74. كلمة was هذه معناها هذا الاوريجينال. كلمة was معناها الاوريجينال هي هذا الاوريجينال سيل معناها او الاوريجينال برايس. معناها الاوريجينال نحطها قدام ال 100 نحطها 74. تمام. خلاص but has now been reduced by 7%. قال لي reduced معناها كم نقص. reduced 7% معناها حننقص 7 من 100 شنو تقعد 93. تمام. خلاص هنا ندير الاكس ميثود
هنضرب هذين ببعضهم and then divide it on 100 حتطلع لي شنو الانسر بالنسبه للأول. تمام؟ لما نجي نديرها هنقول له 74 times 93 and then divided by 100 هيطلع عندي 68.82. 0.82. Yes, good. Let me write it here. 68.82. هذا بالنسبة شنو؟ بالنسبة للبارجنز. تعال نعدل الآخر اللي هو السيل باستر. سيل باستر شنو قال لي؟ قال لي same idea the price of the skateboard was 78 وكلمة was معنى الأوريجينال معنى نكتبها هنا 78 but now has been reduced by 12% معناها نقصوا 12% لأنه reduced حتى هو. تمام؟ وركزوا على الكلمات هنا. تقعد كم؟ 88 good 88 هنكتب 88 هنا. تو نجي ندير الإكس method multiply these and then divide it by the 100 and you will get the answer for sale buster. تمام؟ نجي نديرها بالكالكوليتر. 68. good 60. 68 point what? So 78. 64. Very good. Times 88 divide 100 تطلع 68.64 64 and the question they need which one is the lower price. So which one is the lower price? The Sale buster. bargains ولا sale buster? Very good. It's Sale sale buster. Sale buster is the lower price. This is the lower price. خلاص in the answer you write sale buster. That's the idea. You understand it? It's so easy. You have to Yes, focus on the steps and how to put the numbers. That's it. Now, this is question C. Let's move on to the next question. Okay. Question 20. An athlete completes 48 kilometers triathlon by cycling, swimming, and running. The distances that she cycles, swims, and runs are in the ratio of 25 to 1 to 6 in order. طبعا هذا معناها cycle، هذا swim، هذا run. تمام؟ How far does the athlete cycle, swim, and run? خلاص نبغى نطلع بالضبط كم kilometers for each one of them. أنا عندي the whole distance اللي هي 48 kilometers وعندي ratio. So what do I do first? I add the ratios together. تمام؟ Add the ratios. Well, I'll add the ratios together. It will give me what? So 25 plus 1 plus 6. It's going to be 32. 32. 32. Good. So after adding the ratios, I'm going to take the ratio that I added, اللي هو النمبر اللي طلع لي هذا. وأنا عندي the whole number اللي هو 48 kilometers كلها. تمام؟ So what do I do? I take the 48 اللي هو المسافة كلها 38 divided by 32 اللي هي الريشيو اللي عندي. So I'm going to divide it by 32 to get what? To get the number that I need اللي هو هنشتغل بيه. لما نقول له 48 48 divide 32 هتطلع 1.5. Good. 1.5. تمام. يبقى ال 1.5 هو النمبر اللي انا هنشتغل بيه. شنو حندير بيه؟ هناخده ونقعد نضرب فيه كلهم. تمام؟ First I'm going to multiply it by the 25 يطلع لي شنو؟ cycle. بعدها I'll multiply it by 1 يطلع لي swim. بعدها I multiply it by 6 يطلع لي running distance. That's the idea. يعني أنا شنو درت أول حاجة؟ I added the ratio كله. I got 32. ناخذ the whole distance divided by 32 طلع لي 1.5. ناخذ ال 1.5 نضربها في 25 يطلع لي cycling. نضربها في 1 يطلع لي swimming. نضربها في 6 يطلع لي running. Now let's multiply it. 1.5 times 25 نقدر نقول له هنا 37.5. ايوه times 25. I can do it like this ولا نكتب الرقم فوق. So it's going to be 37.5. تمام. So I multiply it, I'll get this back. And then the swimming, when I multiply 1.5 by 1, it's going to be the same, 1.5, good. And then I multiply 1.5 by 6, it's going to be 9. That's how you answer a question like this. يبقى أول حاجة درناها, we add the ratio, we take the number, we multiply the whole distance by this number.
we get a smaller number ناخذه نقدر نضرب فيه شنو؟ ratios باش يطلع لي كل وحده وحده. Okay. Now let's move on to the next question. Okay. B. The athlete completed the 48-kilometer triathlon in exactly 5 hours. What was her average speed? What was her average speed? يبقى شنو اعطاني هنا؟ Distance divided by time. ده let's see it. اعطاني الديستنس هو كم هي الديستنس؟ هي 48 صح؟ اللي هي 48 kilometers. Let's make it smaller so you have more space. خلاص اعطاني الديستنس اللي هي 48 واعطاني التايم اللي هي 5 hours. شنو يبي؟ السبيد. The speed. تعرف السبيد. تمام. صح. نحن عارفين القانون بتاع سبيد شنو؟ سبيد equals what؟ speed Distance divided by time. Distance. good distance divide time good. خلاص I work with this rule. نقول له distance divide time تطلع له speed. That's the idea. فنقول له distance اللي هي كم؟ 48 divided by time اللي هي 5. 5 hours. محمد. 9. So it's going to be what? 9.6. 9.6 good. 9.6 what? kilometers per hour. ايوه kilometers per hour. مكتوب مستر قلت لك ترد على 28. 20 ايه question 20. 28 يا مستر. I'll go back to it. Hey. Something near I'll go back to it. هاي so this one كما قلنا شنو حنديروا اول حاجه اعطاني distance اعطاني time يبي speed equals distance divide time. distance اللي هي 48 divided by 5 اللي هو time طلع معي 9.6 kilometers per hour and this is how you answer a question like this. طبعا most of the questions you'll find the unit هنا تمام most of the questions لكن في questions يشوفك عارف اليونت ولا لا لكن for the achievement they don't focus on this thing ما يركزوش انت عارف اليونتس ولا لا في الفاونديشن يركزوا عليه. Now this is question 20B. تمام let's move on to another question. محمد you want A يا محمد ريتا. مستر قلت لك انا كيف درتها مثلا خديت 25 دي قسمت على التوتال ريشيو كلهم بعدها ضربتها في 48 يعني قسمت 25 على 32 قسمت 25 على 32 بعدها ضربتها في 48 طلع لك same idea same answer. طلع لي لا ضروري انت خذيت ال 25 divided by what؟ divided by 32 total ratio ايوه وبعدين ضربتها 48 same idea. ما نحن خذينا هذا قسمناه على 32 وبعدين ضربناه في 25. بكيف ما طلعليش سيم انسر؟ لا ما هو المفروض تضرب هذين تضربها ب 25 تقسمش 25 يعني تاخذ 25 تضربه في 32. But this one is confusing. Always follow this step. هي تاخذ التوتال distance تقسمها على التوتال ريشيو باش تعرف كل ريشيو كم ياخذ. فهمتني؟ That's the idea هي. تبي تعرف كل ريشيو كم ياخذ.